Сначала ослабляем. После того, как ослабили, ставим домкрат, выкручиваем нашу резьбу. Уже поставил кирпичи под колеса, чтобы машина не укатилась. И поднимаем. И ставим колесо под машину, на всякий случай. И как видим, наш подомкратник небольшой тест-драйв прошел. У меня поднимается не только переднее колесо на машине, но и заднее. Вот видите, оно тоже от земли оторвано.